Nejsme čipsy, jsme brambůrky z Moravy. Hobžovy strážnické brambůrky. Airbike od Insportline. Mašiny pro pravé hrdiny. Enormná sila, majstrovské umenie a nadľudský prach bolesti. OKTAGON vám prináša Šport.sk. Poriadny výkon si zaslúži poriadnu klbovú výživu. Fit for you. Mít svět oktagonu a bojových sportů vždy doslova na dosah ruky. S naší novou digitální platformou oktagon.tv je to konečně tady. Předplatné, díky kterému vám už nic neunikne. Ročně si vychutnáte až 18 adrenalinem nabitých turnajů ze světa bojových sportů od organizací jako DFN, PML, Heroes Gate nebo největší španělské organizace SCC. Navíc získáte neomezený přístup k veškerému obsahu z produkce Oktagonu. A to s předstihem. Nech se vtáhnout a užívej si tu největší sportovní zábavu na oktagon.tv a v televizní aplikaci Oktagon. Oktagon MMA ti jako první v Česku přináší sérii NFTček bojovníků a nejepičtějších momentů z akce. Staň se partnerem hvězd a získej svůj triumf na oktagonmma.cz/NFT. Na trzích působím dlouho, mám přehled. Přesně vím, jak investovat. Guys, but now everyone can invest. XTB offers global stocks. A to bez poplatků. Investuju zejména do komodity. Já volím indexy. A já investuju hlavně do sebe. XTB, investing for everyone. Zraky fanoušků MMA jsou upřeny na brněnskou Winning Group arénu. Čeká nás totiž titulová bitva ve střední váze. Jeden z dlouhodobě nejlepších českých bojovníků, Patrik Kincl, stojí před první obhajobou svého pásu. Jeho vyzývatelem nebude nikdo jiný než nevyzpytatelný Dakila Kid Alex Lohoré. Čeká nás tedy duel, který sami fanoušci pojmenovali jako hon na Terminátora. Oba se zúčastnili Oktagon výzvy a oba se v žebříčku lehkých vah aktivně drží mezi těmi nejlepšími. Před zraky početného slovenského kotle si to ocenné vítězství rozdají Karol Bomby Ryšavý a František Ferofodor. Brněnský samopal milující tvrdé přestřelky a trénující v Jetsan Gymu s Jiřím Procházkou jde do další bitvy před natěšeným domácím publikem. Bojovníkovi s tvrdou KO ránou a dvojnásobnému držiteli ocenění Tip Sport nejlepší výkon večera se postaví brazilský El Tigre dos Santos s 9 ukončeními na kontě a také skalpem tvrďáka Vlasta Čepa. Borec, který vyletěl až na 5. místo žebříčku pérové váhy, Kanaďan David Moon, přijal výzvu v podobě domácího hezouna a finalisty Oktagon výzvy Kuby Dohnala. Diamantový čávo Robo Pukač přijel do Brna s jasným cílem. Opět zažít pocit vítězství a úspěšně rozběhnout další etapu kariéry s novým týmem. Tvrdák Tomáš Meliš naopak hodlá navázat na velké vítězství z Ostravy, kde si poradil s Babou Jagou a poskočil na 9. místo veltru. Bývalý titulový vyzývatel a stálice špičky lehkých vah Ronald Ronny Paradiser bude otestován africkým lvem Furtádem, který naposled pořádně potrápil Dohnala a ukázal, že Oktagonu má co nabídnout. Velký tahák celého turnaje a vyhrocený střet dvou agresivních bijců. Podle atraktivních pravidel undergroundu si to v kleci rozdá brněnský rodák Radek Roušal s přerovákem Markem Bartlem. A uvidíme také, kdo lépe obstojí v největší životní výzvě. Adam versus Nathan v rámci vyvrcholení reality show Kdo přežije z ostrova do klece. A celý večer odstartuje v rámci Free Prelims zápas domácího Jana Gottwalda s Brazilcem Frankou. Dámy a pánové, Oktagon 35
právě začíná. Dobře se bavte. Good morning, good morning, good morning, and welcome back. That is right, we are back. My name is Brian Lacey, and I welcome you to the official weigh-ins for OKTAGON 35. This is brought to you in association with 4Comfort, our partner for the weigh-ins, the perfect oasis of relaxation in Brno. And we are back in this beautiful city, a city that welcomed us through the pandemic, and tomorrow it will open its arms in the form of the Winning Group Arena, as for the first time, OKTAGON will have a full crowd here for OKTAGON 35. And that crowd will witness a fantastic card of 12 fights, including the middleweight title battle between Kinsale and Alex Lahore. Rishavi will finally face off against Fodor, and we welcome a number of Brno's famous stars, Kalashnik, Radak, Rushal, and many, many more. Let me introduce the people on stage with me as well. Either side of me, our dynamic duo looking rested and ready to get going again is Pavel Neruda, Andre Novotny, our beautiful ladies, Nina and Teresa, and of course, looking after our fighters, Pavel Picante and Wojtek Novak will oversee the weigh-ins. Tomorrow night, you can watch this event either on oktagon.tv or you can join us. Tickets, limited tickets, are still available at Ticket Portal. So let's get this underway. Let's welcome our fighters to the scales. First up, our light heavyweight free prelim fight, which will go out on our OKTAGON MMA YouTube channel. Let's welcome first from Brazil, Edelson Franca.
The weight division now. Next up, we welcome making his debut as well. Makes the weight, and his bout will be official for tomorrow. Once his opponent steps back on the scales, Denis Kurdinov, 1 kilo to lose before tomorrow, but in 1 hour before that fight tomorrow takes place. But super excited to see the return of this man, Radovan Uskert, back in the octagon cage. Thank you, sir. So, next up, we have potentially one of the most intriguing fights I will ever call cage side. It is the finale between Adam versus Nathan from the island to the cage. Let's have a little look at what these guys have been up to for the last 4 months. Projekt Kto prežije prichádza do svojho finále. Jsem připravený do toho dát všechno, což znamená, že na full time 4 měsíce trénování od rána do večera. Keď som sa v živote nikdy nebil, tak idem úplne od základov, sa naučiť techniku. Jejich konflikt přitom začal už právě na ostrově. V jednom ze soubojů trefil Adam Nathana do hlavy tak, že musel být odvezen do nemocnice. Kdo nebyl na ostrově, si nedokáže představit vůbec, o co šlo, takže bylo jasný, že to musíme dohrát doma. Ale teraz na tom tréningu oni mi robia peklo. A to je to, čo ma vlastne sere vnútri a teším sa na ten zápas, že už nech to je. Pre oboch to naozaj nie je sranda. Bude im búšiť srdce, budú nervózni. Tenhle zápas teď momentálně znamená všechno. Budem na nohu určite psychicky a fyzicky připravený. Kdo si vzpomene na více technik, kdo bude více schopen poslouchat svůj roh a kdo bude schopnější udržet nervy na úzdě v tomto zápase s největší pravděpodobností vyhraje. Kámo, makej na tom, protože zdaleka nevíš, s kým máš tu čest. Už za malou chvíli se dozvíme, který z nich je nakonec přeci jen větší tvrdák a kdo skutečně přežije. So for 4 months, they have dedicated themselves, trained from never doing mixed martial arts to tomorrow night, stepping into the cage to face each other to settle this score. But before that, they have to step on the scale. So let's first welcome Adam Reitar. Adam Reitar, this is a middleweight bout. So the limit for this 84.4, he's been training at the Primak gym under the likes of Pavel Bechel, David Kozma, our welterweight champion, and Martin Svoboda. And he steps on the scales. $83.6 for Adam. First part of that job is done, my friend. Four months in the making. 4 months of dedication, sacrifice, hard work, blood, sweat, tears,
will all come together tomorrow night. This guy needs a dance partner, so let's welcome him to the scale, Nathan Christian. So Nathan Christian fighting out Spartacus Fight Gym under Jan Hudak. Trained with the likes of Gabor in preparation for this contest and needs to make that 84.4 limit. 82.4, 82.4. From the island to the cage is official, and we will do a stare down now between these two ahead of their fight tomorrow night. Ladies and gentlemen, the beef is real. Tomorrow night, the score will be settled. From the island to the cage, Adam versus Nathan. I'm excited. I don't know about anybody else, but I'm excited. My goodness, both look in fantastic shape for what will be the biggest test of their lives. And you get to witness it tomorrow night at the Winning Group Arena or live on OKTAGON.tv. Now let's welcome two fighters. First up, making his debut in a catchweight bout of 81 kilograms, James Lewis. James Lewis making his way to the scale for the first time under the Octagon banner, representing Black Ledge MMA. The legend Tom Clamp behind Andy Clamp even. There you go, sir. 6 of his 7 wins are by finish, 4 subs, 2 KOs, and he gets in at 80.2 under the 81 catch weight limit. It's official. You will see James Lewis in the cage tomorrow night. Thank you, sir. Now stepping in on short notice to replace Gabor Bororos is this man, the first winner of Octagon Challenge Series out in Germany, Saleem Lee Topuz. Saleem claimed that title at Octagon 33 against Hassan Shaban, a hard-fought 3-round contest that saw him claim that inaugural title. 80.95 under the 81 catchweight limit. That bout is official. Great to see you back in the cage, my friend. Looking forward to seeing this fight tomorrow night. It's official. Topuz will take on James Lewis. Now next up we have a middleweight contest. Let's welcome, by way of Brazil, Rio de Janeiro, Jorge Bueno. Bueno making his way to the scales. He is stepping in on short notice. Did fight less than 3 weeks ago. 6 professional wins, 5 by finish. All 5 of those pro wins are by KO or TKO, including 1 TKO by way of leg strikes. This is a guy who started Brazilian Jiu-Jitsu age 12, now a BJJ black belt. Needs to make 84.4. 84.55. 84.55. He'll have 1 hour. 1 hour to cut the weight down to 84.4 to make the allotted weight for middleweight contest. Stepping in here on only less than a week's notice to take on this man coming up next. And Bueno, there you go, sir. You'll have 1 hour. 1 hour to make the allotted weight. Now let's welcome his opponent, the undefeated Mik Mazou. Now Marik making his return to mixed martial arts. How exciting is this? Last fought Octagon 14 back in 2019. But his last fight, that was the highlight reel knockout of Apollo Silva at the O2 in Prague. And he makes the weight 84.3 for Mik Mazou. Looking to keep that undefeated record. 6-0, looking to go 7-0 tomorrow, but we'll take on the tough Brazilian Jorge Bueno. Bueno with 1 hour to make that weight of 84.4. Now next up, we have a fantastic fight under underground rules. Let's have a look at these two warriors ahead of this weigh-in.
What a bit of matchmaking this is. Under the underground rules as well, we will see these two warriors face off. Let's welcome the first to the scale, Marik, Bartel. Bartel, a familiar face under the Octagon banner. Contestant on season 1 of Octagon Challenge. Has had 21 pro MMA fights, but over 120 matches in other combat sports, including boxing, K1, Thai boxing, MMA, grappling, Brazilian Jiu-Jitsu. And now we'll look to make the 71 kilogram limit. 70.8 for Marik. Bartel. One half of this absolutely crazy fight is set and ready. Thank you, sir. Next, let's welcome his opponent from here in Brno, Radak, Relle. Radak making his way to the scales, fighting out of Muay Thai Brno under coach Karel. This is the Dracula Fight Night champion. Over 26 matches. .7 over the 71. No allowance on this fight. 71 kilograms is the agreed limit. .71.45. Radak will have 1 hour. 1 hour to cut the extra weight to hit that 71 kilogram limit. There is no allowance on the underground 71 kilogram agreed weight limit. 1 hour to make that weight, but tomorrow night, my goodness, that fight is going to absolutely set the winning group arena on fire. Radak, Relle versus Marik, Bartel. Speaking of setting things on fire, lightweight contest coming up next. Let's have a little look at the two fighters that will take part in this Octagon 35 tomorrow night. Jeden z atraktivních zápasů lehké váhy, který vám v Brně představíme, bude mezi Rony Paradiserem So what is set to be one of the most technical bouts set for tomorrow night at Octagon 35 is this one. Let's welcome first to the stage Yamk, the African Lion, Ferado. This will be Yamk's second outing for Octagon. Debuted at Octagon 32 against Donal. Lost that fight but showed so much within it that we are super excited to have him back inside the
step in for his 15th contest. That includes under underground rules for Octagon. Next up, 70.75. Oh no, Paradisa makes the weight and releases the beast. Cannot wait to see him back inside the cage tomorrow night. Ferado will have 1 hour to make that 70.8 limit. Next up, we have a welterweight contest. Super excited about this one. Let's take a look at the two fighters inside the cage tomorrow. Na Moravském poli se odehraje bitva dvou slovenských bojovníků, kteří za sebou mají velmi zajímavé období kariéry. Na jedné straně Bolo Meliš, muž, který čekal tak dlouho na zápas ve střední váze, že bezmála ztratil rok kariéry, ale nakonec přišlo sladké vítězství v prvním kole, když v Ostravě dokázal utáhnout Babu Jagu Mikuláška. Bylo to jeho 8. ukončení z 9 výher. Tu jubilejní 10. by teď rád přidal v Brně. Proti němu miláčik publika. Už tak trochu veterán MMA scény. Robo Puker. Diamantový čávo se netěší dvakrát dobrému období. Své 3 poslední zápasy prohrál a nakonec se před domácím publikem v Šamoríně nedokázal dostat do zápasu s Jungwirtem a po druhém kole z boje odstoupil. Robo Pukač odešel ze svého jediného gymu, ve kterém kdy trénoval, a nyní se vydává na cestu muže, který bude trénovat víceméně sám sebe. Tomáš bude väčší a silnejší v tomto zápase. Robo bude musieť byť rýchlejší a technickejší. Obaja bojovníci potrebujú zvíťaziť. Potrebujú sa dostať na vlnu víťazstiev, pretože tento zápas môže rozhodnúť o ich budúcej kariére. A welterweight war set to go down tomorrow night, Octagon 35. Let's welcome first up, Tomáš Bolo. Tomáš Bolo making his way to the scale and making his way to the Octagon cage tomorrow night, coming off the back of a super impressive victory at Octagon 32. The Kimura from bottom getting the verbal tap over Baba Yaga. 9 of his wins are by finish, 4 knockouts, 5 submissions. Needs to make 77.6. 77.65, I think we will try with 77.65, so we need to one more time. We will try for a second time. Step on the scales, Tomáš Bolo. Here we go. 77.5. He makes the weight on the second attempt. Superb work from Tomáš Bolo. He would have made it just without the nipple rings, though, right? This Tomáš Bolo set to get back in the cage tomorrow night, Octagon 32. The hard work is done. The fun starts tomorrow night, and he will face off against this guy, Robert Diamante Chavo Pukac. Okay, close. Let's all make fun of the English guy. All right. Robert Pukac on the scales. 77.5 makes weight. Set and ready is that welterweight contest. Pukac versus Bolo tomorrow night at the Winning Group Arena. I'm not going to live that down, Emma. There we go. There we go. So next up, let's move on quickly up to down to the featherweight division for featherweight fireworks. Let's have a little look at the 2 fighters that will contest it tomorrow night in the cage.
jeho domácím publikem. Podaří se mu to? So featherweight fireworks set for tomorrow night at Octagon 35. Let's welcome one fighter to the scale. First up, Yakub Handsome Donal. Yakub coming off the back of his win at Octagon 32 against Ferado. 6 of his 10 wins are by finish, 5 submissions, 1 KO, 3 of the subs are rear naked chokes. And he fights out of Brno, out of Fight Club Brno and Swag Brno. Needs to make the 66.3 kilogram limit. 66.05 for handsome Yakub Donal. So he is ready for his bout tomorrow night. He will be taking on a rising star in the featherweight division, the Canadian-Korean David Moon. David Moon coming off the back of his impressive win, Octagon 34. 2 wins in Octagon, both by finish. Fighting out of TriStar and Apex over there in Montreal. 67.35. 67.35. Yes, just over. Okay. Let's see if they were the heaviest boxer shorts in history. 67.25. David Moon will have 1 hour to cut that weight to make the 66.3s done. Okay, so he has 1 hour to make that weight. And then tomorrow night we will see him back in the cage taking on Donal. Looking for his 3rd finish under the Octagon banner. So we move on and we move up into the welterweight division. Let's have a look at these 2 exciting fighters on the video now. Jedním z hlavních zápasů turnaje OKTAGON 35 bude bitva domácího Andreje Kalašníka proti brazilskému bojovníkovi Joelu dos Santosovi. Dos Santos se zapsal do podvědomí domácích fanoušků, když získal své 16. vítězství v souboji s Vlastem Čepem. Dokázal ustát tlak, který ho Vlasto málem ukončil v prvním kole. Nicméně byla to právě zem, kde Brazilec dokázal Čepa kontrolovat a nakonec jej v celém zápase i vlastně utrápit. Bylo to vítězství, které jej posunulo na podobné místo, na jakém je v tuto chvíli Andrej Kalašník. Kalašník má za sebou vítězství třeba nad Tomášem Bolem a nebo Kristianem Jungwirtem. Ale také rychlou a nepříjemnou prohru s Kajkem Britem. Podívej se, jak trefil v tom ústupu a Kalašník je v obrovských problémech a je konec. Andrej se musí dostat zpět na vítěznou vlnu. A kde jinde by to mělo být, než před domácím publikem v Brně, které svého oblíbence jistě hlasitě požene kupředu. Octagon 35, the gift that just keeps on giving. Let's welcome first to the stage, Hoel Rodrigo, El Tigre de Santos. Joel making his
There we go, there we are. So look, the welterweight contest all set ready for this tomorrow night at the Winning Group Arena. Next up, we will move into our co-main event. This is a bout that has been rescheduled and will finally go down tomorrow night. Let's take a look at the two athletes that will compete in the cage at Octagon 35. Už jednou domluvený, ale následně odložený zápas Ryšavý versus Fodor. Avšak kvôli rôznym dôvodom a covidom bol prerušovaný. Ja úprimne si myslím, že ten covid nemal, psychicky si myslím, že vyhorel. Karol, že mi neveril a spochybňoval to je jeho pohľad na svet a teším sa, že ten zápas znova je, takže môže byť aj karčí kľudne. Domáce derby, aké sme tu už dlho nemali. Nemyslím si, že je tak skúsený, jak ja, či bojovo, či tréningovo. Tento zápas by som chcel dokázať ten postoj, že mám lepší. Ja budem mať v pláne tlačiť do ňoho a ísť po ukončení. Ryšavý nazbíral v 10 zápasech v Oktagonu celkově 7 vítězství a většinu svých soupeřů ukončil jasně před limitem. Není překvapení, to je senzace. Kuzík je v panice a odklepal. Vítěz třetí série Oktagon výzvy ale dal na nepovedenou prosincovou štaci rychle zapomenout. Kajo sa veľmi zlepšil v boji na blízko, lakte, kolena, klinčové veci. Očakávam, že ma bude chcieť kontrolovať, ale myslím si, že mu to nepomôže. Keď si myslí, že ma nejakým ľahkým úderom trafi, tak sa popálí v zápase. Naopak Ryšavý by mohl doplatit na skvělé ruce a pohyb Fodora, který patří k tomu nejlepšímu, co lehká váha Oktagonu nabízí. Ja sa pokladám za technického bojovníka, keďže 22 rokov trénujem tú techniku. Budem ostražitý, budem sa dobre hýbať a budem ho chcieť prestreliť a ukázať mu, že tam cesta nevedie. Ten stand-up je naozaj krása pozerať. Pero vyhrá knockout v druhom kole. Oba dva borci si libují v ukončování svých soupeřů a když vítězí, je to většinou dominantně. Môj štýl mu nebude sedieť, budem do neho tlačiť, až mu to nebude vôbec páčiť. Keď si toto myslí, tak je akože v nejakej ilúzii. Moje nastavenie je ísť tam a sknokautovať ho, že chcel by som ho ukončiť. Derby jako hrom, které však může mít pouze jednoho vítěze. Celé Slovensko bude na nohách, keď sa títo dvaja postavia proti sebe. So this all-Slovakian battle goes down tomorrow night. Cannot wait for it. Let's get these guys on the scales. First of all, František Fodor. Heading out of Bratislava, Slovakia. Contestant out of Season 1 of Octagon Challenge. 9th fight for Octagon. 7 of his 9 pro wins are by finish. 5 by knockout. You saw some of those sweet left hands in the VT. And the build up to this, 2 by submission. Has big wins over Samuel Danko Prime 2 and then that knockout of Tomasz Fiala at Octagon 25. Will step on the scales, needs to make the 70.8 limit. .7, there we go. František Fodor will finally return to the Octagon cage tomorrow. He has made the weight. And this contest we have been highly anticipating. The one that's been rescheduled will be the co-main event. You can watch it live at the Winning Group Arena. Join us there. A few tickets, limited tickets still available at Ticket Portal, or tomorrow night we will open those gates and you can watch it live on octagon.tv. Let's welcome his opponent, Karol Bombs Ryšavý. Smile on the face of Karol Ryšavý. Celebrated his birthday in style last time, Octagon Prime 5 with a 3-round war and eventually a TKO win over Abraham Hozenpour. 9 out of his 10 wins are by finish. 5 knockouts, 4 submissions. 70.75 makes the limit. This bout, this co-main event is official. The smile is real. The hard work is over. The fun starts tomorrow and it goes down in the Winning Group Arena right here in Brno, Octagon 35. As we welcome back Karol Ryšavý and František Fodor, who will finally answer the question who will be the better man in the cage.
And that will go down tomorrow night. Now, we have one more fight for you, the most anticipated title fight. This middleweight contest, let's look at the champion and the challenger now. Patrik Kincl versus Alexander Lohore. Kincl dlouhodobě patří k české špičce. Ukončil už 18 soupeřů a dnes večer bude pokukovat i po 19. ukončení. Patrik Kincl si prišiel do OKTAGONu, zvíťazil a ukoristil si pre seba v zápase s Pirátom Krištofičom titul šampiona strednej váhy. Nikdo mi ten titul jako nesebere. Mám to takhle prostě v hlavě, že tunel, držím tam ten titul a jdu ho pouze obhajovat, nikomu předávat. Teď, půl roku po sladkém triumfu, čeká Kincla jeho první obhajoba. Tanečním partnerem do pětikolového válčíku mu totiž bude francouzský ostrostřelec Alex Lohore. Lohore je schopen neuvěřitelně odolávat útokům soupeře. Vzpomeňme na jeho zápas s Carlosem Vémolou. A v postoji nám předvedl, že má fantastický box a v průběhu 5 kol rozhodně neumdlévá na své výkonnosti. I will get the title because it was written for me. Patrik Kincl potřebuje stůj co stůj, doslova za každou cenu zvítězit v této titulové obhajobě a posunout se tak ke svému vysněnému zápasu s Carlosem Vémolou. Rád bych Alexe ukončil do druhého kola, protože hned potom se musím co nejrychleji vrátit do tréninku. Môžeme sa tešiť na nádherný súboj v postoji aj na zemi. Bude opasek dnes večer měnit svého majitele, nebo Patrik Kincl uhájí své místo na trůnu? Middleweight gold on the line. Tomorrow night, we will find out who will be the champion of that middleweight division. Let's welcome first to the scales, the challenger, Alex "Da Killer King" Lahore. Alex Lahore making his way to the scales on a 2-fight win streak. Coming off the back of a super impressive win over Zdeněk Polivka at OKTAGON 31. Called for this shot, asked for it in the press conference. And looking to step on the scales, making 83.9. No allowance for the 83.6 championship weight. And then some change from the Killer King, Alex Lahore. And now let's welcome the reigning, the defending middleweight world champion, Patrik Kincl. Kincl looking to defend his belt for the first time. Claimed at OKTAGON 31 a unanimous decision victory over Pirat Kristofic. Tomorrow night will be his 36th professional mixed martial arts contest. He's finished 18 of those within the distance. $83.8. We are official. This is official. The world title will be contested tomorrow night. Ahead of that, we'll bring these guys together. The challenger, Alex Lahore. The champion, Patrik Kincl. Give it up, ladies and gentlemen. That is your title fight, the middleweight crown. Will it stay with Kincl in the Czech Republic, or will it go with Alex Lahore? Alex, a quick word with you before, my friend. Confidence has been something that I've seen from you throughout this camp. You've said having a full camp has made a difference. What can we expect to see tomorrow night? Expect to see maximum violence. He said that he wants me to come and get the belt from him, and that's exactly what I came to do, coming to get the belt from him. Alex, the Killer Kid Lahore, we will see you tomorrow night. A pleasure, my friend. Give it one more time, the Killer King. Patrik Kincl, my friend, the champion, the champ. Tomorrow night, you get to defend that belt for the first time. Lots of words have been spoken between you and Alex. What can we expect to see from you tomorrow night in the cage? Yeah, I'm expecting the best version of Alex Lahore. I think it's gonna be great match for everybody. You can miss it. We won't miss it. Ladies and gentlemen, that is your champion, Patrik Kincl. Give it up one more time. Tomorrow night, that fight goes down in the winning group arena. Tonight, you can join us for the ceremonial stare downs. That is a Dominikanski Namaste. Was it good?
Thank you. Dominicansky, Naman State, 17:30, 5:30 this afternoon. You can watch all these fighters stare down at the public weigh-ins. Thank you once again to everybody on stage. Pavel Neruda, Andre Novotny, our beautiful Octagon ladies, and of course our officials. My name is Brian Lacey. We will see you tomorrow night at the Winning Group Arena for Octagon 35. Nejsme čipsy, jsme brambůrky z Moravy. Hobžovy strážnické brambůrky. Airbike od InSportline. Mašiny pro pravé hrdiny. Enormná sila, majstrovské umenie a nadľudský prach bolesti. Oktagon vám prináša Šport.sk. Poriadny výkon si zaslúži poriadnu klbovú výživu. Fit for you. Mít svět oktagonu a bojových sportů vždy doslova na dosah ruky. S naší novou digitální platformou oktagon.tv je to konečně tady. Předplatné, díky kterému vám už nic neunikne. Ročně si vychutnáte až 18 adrenalinem nabitých turnajů ze světa bojových sportů od organizací jako DFN, PML, Heroes Gate nebo největší španělské organizace SCC. Navíc získáte neomezený přístup k veškerému obsahu z produkce Oktagonu. A to s předstihem. Nech se vtáhnout a užívej si tu největší sportovní zábavu na oktagon.tv a v televizní aplikaci Oktagon. Oktagon MMA ti jako první v Česku přináší sérii NFTček bojovníků a nejepičtějších momentů z akce. Staň se partnerem hvězd a získej svůj triumf na oktagonmma.cz/NFT. Na trzích působím dlouho, mám přehled. Přesně vím, jak investovat. Guys, but now everyone can invest. XTV offers global stocks. A to bez poplatků. Investuju zejména do komodity. Já volím indexy. A já investuju hlavně do sebe. XTB, investing for everyone.